Hello tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est de nouveau ensemble pour la suite de nos aventures sur The Walking Dead et on commence un nouveau let's play sur la saison 3, A New Frontier. Et donc on est sur PS4, donc on va espérer que les graphismes se sont un petit peu plus améliorés que les deux premières saisons. Alors, j'espère que le scénario va être au rendez-vous, hein. Vous vous doutez bien que c'est ce qui m'intéresse et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aussi. Comme d'hab, comme pour les deux premières saisons, je ne connais absolument pas ce qui va se passer, hein. Je le fais en découverte. Et on va espérer que donc cette nouvelle saison va nous apporter pas mal de bonnes choses. Des rebondissements... des choses assez surprenantes. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et j'espère aussi vivement que il va y avoir pas mal de... comment on appelle ça? De rebondissements. Suppléments. Ah, il va y avoir des suppléments. Vidéo au choix. Importer pour savoir comment importer un fichier de sauvegarde depuis un autre appareil à votre compte Tectile. Ah oui, bah oui. Ok. Et ouais, vu que j'ai changé de console, du coup, est-ce que je vais avoir les choix que j'ai fait moi? Putain, j'espère. Continuer mon histoire. Alors, lors de la saison 1, Clémentine a rencontré Lee alors qu'elle avait perdu sa famille et sa maison. Il l'a protégée et lui a appris l'importance de la communauté, la justice, la survie, l'autonomie. Voici la communauté. Clem et Lee ont voyagé jusqu'à Savannah où Lee s'est sacrifié pour la sauver. Alors qu'il était étendu au sol sur le point de mourir, Lee supplia Clem de lui tirer dessus. C'est ce que j'avais fait, ça a été horrible, ça a été la fin de ma saison 1. Donc ouais, je lui ai demandé de me tirer dessus. Même si Lee était tout ce qui restait à Clem, elle a rassemblé son courage et a mis fin à ses souffrances. Saison 2, après la mort de Lee, Clem a rencontré d'autres survivants, des gens qui l'ont aidé parmi lesquels Kenny, Luke, Jane. Kenny n'a jamais abandonné sa détermination sans faille et aidé Clémentine à rester en vie. Luke avait toujours un sourire pour Clémentine, quoi qu'il arrive, il faisait toujours preuve de gentillesse et Jane a montré à Clémentine qu'il fallait parfois prendre des décisions difficiles pour faire passer sa proposition avant celle des autres. Ben, moi j'ai suivi Kenny jusqu'à la fin. Clémentine n'oubliait pas la joie qu'elle avait ressentie en retrouvant Kenny. Il lui a montré que sa survie dépendait de l'honnêteté, de la détermination, de la famille. Lorsque celui... Kenny était honnête, de quel côté il était. Moi, c'était la famille. Grâce à ses compagnons de route, le périple de Clem l'a finalement conduite au magasin Oz à Wellington. Voyager seul, eh ben non, Kenny et Clem sont partis vers le nord, vers une région pour ralentir les rôdeurs. On est allé à Wellington. La communauté de Wellington n'a pas voulu laisser entrer Kenny. Clem a alors préféré entrer à Wellington sans Kenny, partir avec Kenny. Et ça a été un choix très douloureux. Ça a été mon choix de fin de saison 2. Donc même si cela lui coûtait, Clem a choisi de rester à Wellington sans Kenny. Elle s'est convaincue que c'était ce qu'il y avait de mieux pour Alvin Jr. Donc c'était ce que j'avais choisi. Clem a appris à ses dépens que sa survie dépendait de les ressources, nourriture ou munitions, sans tout ça, où les gens pouvaient être remplacés. Les objets peuvent être remplacés par les gens. Ben, moi j'avais fait confiance à beaucoup de gens. Ah ben c'est pas mal, ça m'évite de charger une sauvegarde, etc. Donc ça vous évite à vous aussi, si vous ne voulez pas voir les deux premières saisons, ce que je vous encourage à faire, bah, de voir les choix que j'ai fait, hein, les choix importants. Alors les choses ne s'arrangeaient pas, donc c'est encore en saison 2. Clem se souvient de la manière dont elle a dû empêcher la mère d'Alvin Jr. morte de mort de son fils au cours d'une embuscade. Dégainer une arme aurait pu rendre les attaques nerveuses. Clem a alors choisi de tirer
Appeler à l'aide. Il vaut mieux ne pas prendre de décision hâtive, surtout au cours d'une confrontation tendue. Merde, j'ai tiré ou je sais plus qui a tiré. Merde. Alors là, je ne sais plus si j'avais tiré ou j'avais appelé à l'aide. Je crois que j'avais appelé à l'aide. Ah putain, j'espère. Lors de la saison 2, Clémentine était vigilante et posait des questions pertinentes sur ce qui se passait. Clem a vu Jane se bagarrer avec Kenny, ce qui s'est soldé par la mort de Jane. AJ, Kenny et Clem ont continué jusqu'à Wellington, où Clem a appris que Kenny n'aurait pas le droit d'y entrer. Clem, en larmes, y a fait ses adieux à Kenny. Donc ouais, ça c'est ce que j'avais choisi fort malheureusement. Donc voilà, les liens qui nous unissent. Donc c'est très très bien ce qu'ils ont fait là, tel. Là on est déjà à 5 minutes. Bon, j'ai pas chargé les données sauvegardées des saisons 1 et 2 parce que on a changé de console, je n'ai pas de compte tel. Peut-être falloir que je remédie à ça. Mais voilà, ces choix là vite résumés sont plutôt pas mal. Alors les liens qui nous unissent, on va commencer la saison 3 du coup. Quand Javier et sa famille croisent malencontreusement le chemin d'un groupe rival, un malentendu fait dégénérer la situation. Commencer épisode 1. Bon voilà. On sait que au moins voilà. On sait qu'au moins on a vraiment les choix qui concordent. Enfin que la saison 3 concorde avec ce qu'on a fait dans la saison 1 et 2. Donc ça c'est vraiment un grand point positif déjà. On avait eu ce choix là en début de saison 2. Et c'est plutôt pas mal. On a un téléphone. Hey, it's time. Get over here. Est-ce que l'électricité est revenue dans la vie? Now, Javi, you need to hurry. Apparemment, on va mettre de côté un petit peu Clémentine. Okay. You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but you need to fucking be here when he goes. I know. Alright, I'm just on my way. David, hey! Hey, David, I had to leave my car. Traffic's it's backed up for miles. Déjà, on voit que les graphismes ont été améliorés. Hein. No, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. J'ai essayé d'arriver à temps. I tried. Please, I tried. Oh, you tried? You fucking tried? Oh, putain. Sérieux, ça commence bien. Everyone's here. They've been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there, right beside him, holding his hand. Like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? I'm sorry. Ouais, je pense que c'est le mieux. David, Jesus. Sorry isn't bringing him back. You selfish fuck. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. What's going on? We were just, talking, Gabriel. Right. Your uncle and I are just having a little chat. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. Ouais, oui. Je suis pas rancunier, j'ai fait une connerie. Bon, il y a peut-être d'autres moyens de... I should call someone. Mais bon. Pick up the body. Yeah. Bon, il
comment on va intégrer ce mec I love you, à little brother. l'histoire de Clémentine. You know that, right? With everything going on. I know. Là, je préfère me la jouer profil bas parce que j'ai quand même fait une connerie. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. D'accord. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. Je sais que I tu as know. raison. You're right. I won't even argue. I'll be around more. Je me demande quel âge Honestly. j'ai par contre. You can count Count on on it. it, huh? I want to believe that. I do. Javi, Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Let's go inside. Your mom needs you. What happened? Come on. Je suis déjà dans une situation un peu délicate. Mais j'entends les flics aussi derrière. Donc est-ce qu'on est déjà à l'apocalypse? Je ne pense pas. Là on a fait un flashback je pense. J'essaie de trouver quelconque lien avec tout ce qu'on a vécu dans les deux Maman. premières saisons, mais pour l'instant non. Oh, Where were you? I tried. cher. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. Not long. Uncle Hector's taking care of it. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. Ok. Donc on commence avec un enterrement. Bon, No puedo conectarme. mais Dicen que no hay servicio. civilisé. Pas de zombies pour le moment, hein, du moins. Est-ce qu'on va avoir une grosse ellipse qui va nous transporter à Wellington? Je ne sais pas. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. Le seul lien que je vois avec la saison 2, c'est qu'à un moment, quand on rentrait dans le camion de Kenny, enfin dans le You pick-up, don't have to fill his il y cup avait up une anymore, carte baby. postale. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Pipo est réveillé. People's awake. Ah bah oui, mais... ah putain. Eh oui, c'est le début. Oui, donc je disais, le seul lien que je vois avec la saison 2, c'est quand on était rentré dans le pick-up de Kenny, il y avait une photo avec marqué Mexico, et j'avais dit, pourquoi ne pas aller à Mexico? Et Kenny m'a répondu, tu veux un taco? Et nous voilà, je pense qu'on est au Mexique, là. Donc ouais, il s'est réveillé, mais pas... Et voilà, c'est le début de l'apocalypse, c'est le début... Alors est-ce qu'on va avoir droit aux morts vivants que j'ai vu au dos de la boîte de jeu? Donc voilà le premier... Rafa, ¿cómo es esto posible? Non, je ne m'approcherai pas. C'est pas le premier, enfin, c'est pas le zombie que je pense. Papa, stop! C'est plus papa. Papá, cálmate. Soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. haciendo? Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mama. Elle va se faire mordre. Oh my god! Oh my god! It's okay. It's Mama, okay. you're gonna be okay. You'll be okay, Mom. Help him! David! I'm sorry, papá. C'est pas ça qui va l'arrêter, hein.
Si tu l'as juste assommé. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Keys! Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mama, Oh là. get the kids. Meet at the hospital. don't take the highway. It's blocked. Oh là là, mais le générique We'll bring the est van around. Where's Mari? méga long. I don't know. Marie s'est barrée. Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey, we have to go. No, no, no! 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 Joe! It's okay. County General Hospital. I know the way. Par contre, j'ai l'impression que ça gueule un peu. Faites voir paramètres audio. Voilà. Appliquer. Reprendre le jeu. Voilà. Désolé pour la petite coupure de d'action. Ouh, il s'est fait mordre. Allez, ça fait troisième membre de la famille en moins. Ah, il la cache. Bon, après, il peut pas trop savoir non plus, hein, mais bon. Ah, bah là, on a fait une ellipse, là, c'est sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on est à Wellington? Apparemment, je suis. Tell me when it reaches Ah the non. campfire. On devrait peut-être y aller, jamais vu autant. C'est vraiment... I don't think I've seen this many. It's definitely growing. Yeah, not a great sign. Oh, du feu. Damn it. I left my water bottle. Her just got there. Ouais, bah, laisse tomber. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il fasse très froid là où on est. Oh, il est dégueulasse, lui. Ah, on a des vivres, par contre. On a de quoi faire à bouffer. Looks like the herd is speeding up a little. I thought it was On a drifting trouvé notre southwest, petite but sœur. I'm not sure anymore. Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. Bon, on est It 4. just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. Allez, on Makes it avance. feel like we're in control. We should keep moving. It worked for us so far. As long as we stay supplied, we're fine. Yeah, maybe you're right. The van isn't so bad. We'll figure it out. We always do. J'avoue qu'il pète le van, hein. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. Ne réveille pas les All enfants. right, just, make it quick. I don't want you waking the kids. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Mariana, Gabe, Kate et Javier. D'accord. Ça, c'est les nouveaux personnages. You want some? Bah, je sais pas si je fume. Allez, Yeah. Okay, sure. allez. Je ne fume pas dans la vraie vie. Hein. We are setting an awesome example. Don't judge me. Mais bon, je ne sais pas si le personnage fume ou Oh, pas. when I Alors, c'est found out peut-être un David had préjugé, kids, mais I told mexicain, him, pour moi, il fume. I am not changing who Oh I là là, am. pas bien, Rob. préjugé, mon Dieu. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but yeah, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know?
I suppose it did. Il te manque. Do you miss him? I think about that a lot. Honestly, I'm not sure. I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Oof. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. I'm joking. Jesus, obviously. You really shouldn't say things like that. I said it was a joke. It's half a joke. It's all joke. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Ah bah oui, évidemment, He's a oui. teenager. Puberty, hormones. Oh yeah, the second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Oh, ça y est, il y a du sang de hippie là-dedans. Là. Christ. I need to get laid. C'est une invitation. I realize that was an awkward transition. Sorry about that. You know the kids can hear you. No one wants to hear their parents talking about that. Stepmoms and uncles don't count. They're asleep. And besides, we're not really their parents. Still. What's that smell? That's gross. Hey, Mariana. Shouldn't you be, sleeping? Or something? I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. Bien. Sur la route en famille. Bon, où est-ce qu'on est là? J'ai pas de phare. le contact est toujours mis, mais il n'y a pas de phare. Le type est un inconscient, ou alors il les a éteints en arrivant ici. J'espère pour eux quand même, parce que... Catholique. J'ai besoin de rester un peu seul. Prier pour notre sécurité, c'est inutile. No, that's not necessary, Mari. We're all the protection we need. I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana, not want. Really need a candy bar. Pretty much everything. If it looks useful, let's use it. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Oh, il est mal en point, lui. Ok. Ok. Pas de joystick, s'il vous plaît. Bon. J'ai l'impression que le temps d'action est limité, Hey, hein, par contre. where you going? J'ai été réactif, mais quand même. Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Ça ne me plaît Well, that pas. makes two of us. But we're stuck with him, so... At least you have your headphones. Yeah, but
The batteries have been dead for a couple of weeks. Ah merde. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. Tu ne devrais pas nous ignorer. You can't just ignore us, Mariana. Well, at least, yeah, don't ignore me. I only do it in the van, and only when things are, you know, uncomfortable. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never Dans une know. caisse, ouais, c'est clair. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. Ok. Ah, ça y est, c'est la première fois que je suis en... On va dire en roue libre. Ah, par contre, je peux tourner la caméra. Alors, regarde. Nothing good left. Someone picked it clean. Ok. Alors, le curseur est diablement lent. C'est un peu bizarre. Je le trouvais peut-être un petit peu plus réactif dans le second épisode. Peut-être pas le premier, mais dans le second. Enfin, la saison, hein, je parle. Par contre, ouais, le fait de bouger comme ça, là, c'est plutôt pas mal. On n'a pas une caméra fixe, si vous voulez. Hey, any luck, kiddo? I need a pen. Un stylo, pourquoi faire? Or a pencil. Just something to write with. A pen? Why are you looking for that? There's just something I really need to do. And I need a pen for it. Ça sent le journal intime. Last night ça. I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. 'Cause if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. C'est touchant. I just think that might be kind of important. Maybe. That's a great idea, Mariana. Mais si tu trouves de la bouffe, hein, n'hésite pas non plus. Hein. Faut pas trop aller non plus... Waste oil. No use to us. Contre eux à chaque fois. Bon, Most les of the dashboard graphismes is ont torn vraiment out. été Seats are améliorés gone. quand même. Hein. This Alors, thing's remarque, dead. heureusement, on est passé sur PlayStation 4, ce serait un peu du gâchis quand même. Maintenez R2 pour marcher plus vite. Oh, that's gross. Pourquoi attirer l'attention? Okay. Now I'm sorry I did that. Ok, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On a une voiture. Ah bah là, il y a Kate. You find anything? I can't stop thinking about that herd. We get caught in it, and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. We'd be gone in seconds. But I'd still try to charm them. What would I have to lose? It'd be pretty amusing, I'm sure. Until our eyeballs were ripped out of our skulls. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. Hein? I'm good. Ah ok. Je crois qu'elle allait me faire une révélation. Ouais, elle est mentalement instable, Kate. Enfin, du moins, elle commence à avoir la trouille. Je pense qu'elle l'avait déjà avant, mais... Alors, regardez, réservoir. That could hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Regardez. Once, this car made someone very happy.
Now it sits here, rotting away. Así es la vida. C'est la vie. Allez, on va siphonner. Oh putain. C'est le joystick droit, ok. Bon, continuons. Bon. Not much. But every bit helps. Oui, bah oui. Ne partons pas fâchés. Cela n'en vaut pas la peine. Regardez. Ah, Gabe est là-haut. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Come to Papa. Barely anything. I'll need to find more. Pas grave, on est sur la bonne route là. Oui, que je me repère. Ici, j'y suis allé. Ouais. Regardez, des pneus tout cracra. I don't think these tires would fit the van. On a Gabe ici. Parlez. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I want it to go away, but it won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Ouais, logique. Ouais. Just... we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then... it ain't my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm... around. Ouais, bah c'est la puberté, hein, il l'a dit. Et il a pas tort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? This one looks promising. J'aime bien, il est vachement positif, ce mec. Bingo. Ah, il y avait du choix ici. Bon, ici, on peut pas aller plus loin. J'ai vu qu'il y avait un autre passage à droite. On va y aller. Si je peux, bien sûr. Regardez. Regardez. Nothing up there but garbage. Déchets, d'accord. Tires, paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is Ah, c'est une casse en même temps. Hein. Container. Some sort of fuel tank. Une échelle. Tas de voitures. Regardons le tas de voitures. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Ouais, puis je vois pas trop ce que je peux trouver là-dedans. Escalader. Looks like there's more to see up here. Any luck? Some, Escalader. but not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Je vois pas pourquoi il voulait pas que j'aille. C'est un peu risqué, mais bon. Avec le peu d'essence qu'on a trouvé, apparemment. Hey, look. There's one they never took to pieces. Ah ouais.
Good catch. Alors, ouvrir, regarder. Shit, locked. Still might be gas in the tank, though. Oui, bah oui. Shit. It's locked. Arraché. Here goes nothing. Fuck yeah. Ok. Siphonné. Look at all that fuel. This is gonna take a while. Ouais. Shit. Encore un. Il est tout seul, c'est pas très grave. Lui, il a une tenue de prisonnier, par contre. Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Une maison. Regardez. Ransacked a long time ago. Ok, c'est bizarre cette ambulance là, toute seule là. Porte de la caravane. Regardez à l'intérieur. You might be able to get in through the hatch. Alors il y a une trappe en dessous, ok. Ça j'imagine que c'est fermé, sinon c'est pas drôle. Locked. Oh bah quelle surprise. Bien, et ben en dessous alors. Déplacer. Entrée. Ok, la trappe est là. Ouvrir. Ah, on peut peut-être trouver des choses. Gabe, come check this out. Not the cleanest place. Oh, no muertos at least. Ouais, c'est clair. Just be careful. Il y a pas mal de choses par contre là-dedans. Est-ce que c'est vide ou pas? J'en sais rien, mais... non, avant de lui parler, il va pas me dire grand-chose. C'est quoi ça? C'est un sac de couchage, ça? Oh, it looks pretty comfortable. And pretty gross. Oui, plutôt crade, ouais. C'est quoi? C'est de la peinture, ça? Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Oh, check it out. This is actual honest-to-God pudding! Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Ouais, mais bon, Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Well, this place is kind of a dump. I mean, literally. And you forgot to mention super freaking weird. It's a lot of food to leave in a place like this. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please? The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it?
Javi, can we? We could stretch out, sleep well for once. Come on, you know it's not a big deal. We've got guns. We can protect ourselves. The kids are right. We deserve a little break from the van. Yes! Kids, go wild. Just stay indoors and keep your ears open. Just in case. Allez, on va les laisser tranquilles. You can have your own. Ah, je crois que j'en ai mis une en colère. I don't know how I always end up being the mean stepmom, and you get to be the cool uncle. We should be able to switch roles now and then. Look, it's just a nice break. We get to spend the night with 4 walls instead of 4 wheels. I think we deserve that. Whatever. It's fine. Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, wait, but you... You're the cool one, remember? She'd expect it from you. Ok. What the fuck do you think you're doing with our gas? Je la siphonne, bien sûr. Go on, speak up! Il nous en faut qu'une petite quantité. I'm sorry, man. Look, it's just a can. We needed it really bad. I fucking knew it. There's more than just you out here. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. They're out scouting around. But they'll be back soon. They're not gonna be too happy if they see you pointing a piece at me. Yeah, probably not. Then again, maybe they're already here, waiting to make an ambush. Fan out and look for the others. Lonnie, you're with me. Et merde. Bon, en même temps... Hey! You assholes in there! I got your boy! You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up! Go on, you first. You get ambushed by your own people, that shit's gonna make my day. Open it real slowly. Don't fuck around with me, boy. Et là, il va voir qu'il n'y a plus les conserves. Looks like you and your friends had a real feast, huh? You can't just take what you like. Look, we hardly took any. Really, someone must have been here before us. Look, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. Ouais, il va me taper, il va me frapper, c'est sûr. This sneaky fucking feeling that you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, just let me go, okay? Please. Look, man, this doesn't have to go. The fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? Oh là là, ça sent pas bon. If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Hey, if you're so curious, open it and find out. No, really, go ahead. Do it. Fuck it. Et voilà. Guys, get the fuck in here! Holy shit!
Pourquoi j'ai balancé le flingue? You have to pay for what you done here. Wait, don't shoot! C'est pas très juste ça. Invité surprise. Hey, my family, where are they? What did you do with my family? Answer me! Just do us both a favor and pretend you're still asleep. I wouldn't start talking if I were you. You're lucky we do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back then. If we start talking, I'm gonna get angry. What happened to him was an accident. Yeah, right. Keep talking, we might find ourselves in a similar accident. You get what I'm saying? Please, you have to believe me. We were just... Not another word, or God help me, I'll put you to sleep myself. We still got a haul ahead of us, and I'm not about to listen to you. What the hell? Stop! Stop! Oh, shit! Ça va, putain, il avait un camion renforcé, le bœuf. Quel idiot! Par contre, ça c'est un cadeau du ciel, ça. Hey! Déglingue-le, laisse-le partir. Laisse-le partir. Déglingue-le. Il m'a pas tué, je l'ai pas tué, je l'ai pas tué. Fuck. Yeah. All right. That's good. Just keep looking forward. Cette voix me dit quelque chose. Look, I'm no threat to you, okay? I surrender. Well, that's obvious. Seeing how you didn't shoot that guy. Oh, ma très chère Clémentine. Oh putain, je suis trop content de te voir. Now don't do anything stupid. 'Cause I'm not as nice as you. I won't hesitate. You're a kid. Whoa, wait, did you do that? With the tree? Ça m'étonne même pas. I was trying to stop the truck. Oh, shit. Pourquoi tu as besoin What do you need the truck for? To drive. Put your hands up and close your eyes. Putain, elle a pris de la maturité. I'm the victim here. We're all victims. Oh, so it's okay for you to rob me. Par contre, il y a toujours la trace de... This is payment for sa saving joue. you. C'est ta manière, ce que tu veux. Hey, that's for my niece. She loves chocolate more than anything. I promised it to her. Please. Elle va le garder, elle va le reposer. Keep your eyes closed and count to 100 before you go. Parce Wait, que just... je l'ai entre guillemets éduqué comme ça. I need to get back to them. We were attacked, and I don't... Look, I just need to know where I am. We were driving down the 522, and that's when we found the junkyard. They're still there. I need to get back to them. I know where that is. On est loin de Wellington. You said you were ou pas? driving? In our van, yeah. I'll take you to the junkyard, if you let me have your van. Ouh. I get you there in one piece, then I drive away. Non, il nous faut That des van is our home. It's all we got. That sounds like a no. How about you just give me directions like a normal person? How about I shoot you and take the van anyway? This is a better deal for you. Let's go. Putain. Elle a vraiment pris de This la really maturité. necessary? I don't know you, I don't trust you, and I'm not taking any chances. So it's safer for both of us if you're tied up. Come on. You must trust me at least a little. We're here, aren't we?
I trust that if I don't get a van at the end of this, you'll regret it. The name's Javier, by the way. People call me Javi. Clementine. Merci de ne pas m'avoir tiré Well, dessus. thanks for not killing me, Clementine. Don't thank me yet. Elle a toujours sa petite casquette. Ah, je suis content de l'avoir trouvée, même si elle me tient en joue à sa charge. Je suis curieux de savoir quel âge elle a maintenant. Ah, elle le fait au couteau. Le genou. Elle a pas oublié ce que Jane lui a appris. You're good at that. Look, you don't want to talk? Fine. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? For all I'd know, you'd turn around and use it on me. Look, I'm not gonna shoot you. I didn't even shoot the guy who had me tied up. But I know you thought about it. Ah bah forcément, mais bon. Muertos. The herd caught up with us. Muertos. What do you call them? Walkers. Or what do you call the ones that run? They're all fucking walkers, okay? Look, I'm not used to being around other people. Ah bon? Not for a while, anyway. Usually, it's just me on my own. Yeah. Well, it shows. Meaning what? Meaning you could sure use a dust-up on those people skills. Certes, mais bon. So, who's at this junkyard? My brother's kids. And his wife. It's impressive, surviving this long. Not sure how you did it. Just keeping everyone together like that. Je ferai tout ce qu'il faut. I did whatever I had to do to protect them. Kept them out of trouble the best I could. Sucks. That sometimes it's not enough. Well, how about you? You must have been pretty young when this shit started. I was. Oh, ça c'est clair. But some people looked out for me too. What happened to them? Same thing that happens to everyone. Oh oui. Et je vais pas tous les citer, parce que là ça prendra un petit peu de temps. There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise, we're walker food. Can you do that? Please? We can't make a detour. I need to get to my family. And I need that van. But right now, you have to trust me. Oh, you mean the way you trust me? Allez, coupe mes liens. Don't make me regret this. Come on! Ok. Bon. Bon, c'est bien de lier les deux histoires. Oh putain, il y a du monde à la casse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Get to the gate! Let's keep going. They'll open up. Shit! Hey! Open up! Ah, quelqu'un tire? C'est qui ça? I can't open the gate till you clear them out. Can't risk it. Oui, c'est plutôt logique. Ah, c'est R2 maintenant. Et... Fuck! These bullets won't fire! Là! Oh, Get your ass inside! Come on now! C'est qui ça? God effing damn it, Francine. One of these days, those doors are gonna close and your ass will be on the other side. Yeah, and when that day comes, Trip, I promise I'll eat you first. Ok.
It's Clementine, right? You staying a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there. Non, c'est pas la casse. Hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hoping it's gone just as fast. So, just keep your heads down and steer clear of trouble. You got me? Ok. There's too much going on outside the walls tonight. We'll Se be tiendra à cool. carreau. Just need a place to ride out the herd, that's all. All right. I'm gonna hold you to that. Pas de problème, And I moi wouldn't je suis un recommend homme changing your mind. sage. If you want to hang on to all your teeth, that is. Now head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. D'accord, bon. Prescott. It's a pretty cool place, actually. Built from an old airstrip, I guess. Ouais. The people, on the other hand, they're not my favorite. Usually I'm in and out as quick as I can manage. Ok. Not exactly an option this time, though. Devrais-je me faire du Hey, what's the souci? problem? You have some sort of history here that I should know about? Not really. I know what people are capable of. Je pense qu'elle est toujours restée méfiante par rapport à ce qui s'est passé avec Hey, Jane. Javi. What's up? My family. They're still out there. If you guys made it this long, I'm sure, they'll know what to do. Ouais. Hopefully. Let's go. This way. I gotta see a guy about some bullets. Oh, putain, c'est hallucinant. Ce bonhomme qu'elle est devenue, quand même. Bon, elle a de la compassion. Jeez. I haven't been in a place like this since... Well, you know. Ah ouais, on est dans le saloon, quoi. It's just like the old days. Listen, I gotta take care of something. Hang tight. Oh, wait. What should I do? I don't know. Why don't you make some friends? Ok. Chelou. Eh bien, on va s'arrêter là, les amis, hein, parce qu'on est déjà presque à 1 heure. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. On revient dans les débuts d'une saison, hein, donc appréciez. Ça fait toujours plaisir de reprendre. En plus, qu'il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts, hein, depuis la fin de la saison 2. Donc pourquoi pas. Allez, des bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour la suite de New Frontier sur The Walking Dead saison 3. Salut à tous!